Have you ever wondered how unique your culture is? According to the Somali culture, during weddings, the groom moves and stays in the bride's home until the wife gives the first baby. That is when he is allowed to move out and start a family. Marriage is highly valued in the Somali culture, and if a woman is not married while still in teens, she is often considered and thought to bring bad luck to her family. According to the Somali customs, most marriages are often arranged without consent of the couple. Tuseme wewe ni kijana baro nimechunga na hii fimbo miaka 25 nimeingia. Sasa baba shaona miaka 25 mimi nimeshakuwa. Sasa kuliko nianze kuenda hivi na kujihusisha mambo nje ya ndoa, ni lazima yeye baba aamue kuwa binti mzee fulani na hiyo familia ina nidhamu mzuri, mwelekeo mzuri, ndio baba anichagulie binti wa kuoa. Sasa akishachagua huenda kuchumba, akishachumba hupewa. Akishapewa sasa ni jukumu ya mama msichana kutengeneza haka kanyumba. Ni jukumu ya mama ya msichana. Kama ni jukumu ya baba ya kijana, yeye hutayarisha yale ambayo kwamba yanahitajika, kama ni mlo wa siku hiyo, kama ni ng'ombe wa kuchinjwa siku hiyo ama ngamia. Elders from the groom's family set an appointment with the bride's family, and at that point negotiations are done. Jambo la muhimu kwanza katika mila yetu ni ndoa. Hasusan ndoa hufanyika kwa njia ya kidini, ya pili hufanyika kwa njia ya kimila. Tukirudia upande ya mila, ya kwanza wewe kama kijana ni lazima mzazi wako ndio anaenda kuchumbia msichana, akichukua wazee wa jirani, wa familia, wa ukoo wako, na anaenda kwa familia kina msichana, akikutana na mzee na wanapikiwa chai, wanatandikiwa mkeka, huku wakikaribishwa na wazee kupiga gumzo, maziwa haijawachwa nyuma. Hivyo hivyo pia wageni wakija, wale ukoo wa kina kijana kuja kuchumba msichana, lazima wapeane taarifa mbele kuwa wanakuja siku fulani kuja kuchumba msichana. Ndio wale pia wajitayarishe, kama ni kutengeneza kochokocho kama maziwa, mala, kama kuchinja kondoo, ndio watayarishe. Hapo ndo sasa wazee wanakaa, wanazungumza kwa urefu kuwa ni kijana wangu ndio anayetaka msichana, na tumekuja kuchumba msichana wenu, kwamba binti naye lazima utaje. Kwa sababu unaenda kawa katika ile family mulienda kuchumba, kama kijana umeendewa kuchumbiwa, kuna wasichana wengi. Labda ule baba amezaa 4, 5 na ndo akawa anachumbiwa. Sasa lazima utaje kama ni Amina, kama ni Halima, kama ni Fatuma, ndio utaje kuwa ni msichana fulani. Naye niyo mara ya kwanza unaambiwa tumekupa msichana. Hapo kwa kusema tumekupa msichana, lazima wewe pia urudishe shukrani na utaje harusi yenyewe. Ndoa hiyo ni kuchumba. Ndoa itakuwa lini? Hawa Eden is a young bride. She has no choice in the marriage proposal made for her, as all decisions lies in the hands of her parents. Muhammad Ali is about to bid teenage goodbye, and he will do that with a bride by his side. Mahari sasa hapa yanategemea ni maelewano, lakini kwa mila yanasemekana kwa miaka 30 zilizopita, kabla wakati tulikuwa tunazaliwa sisi wazee, ilikuwa ni unaambiwa umekuja kikamili, kumaanisha kukwetu mjudufte, kumaanisha umekuja kikamili, kuwa doa lenyewe ukiwa unakuja nalo. Kama ni ng'ombe 6 ukiwa unatembeza unakuja nayo, unaweka kwa boma, unamwaga kwa boma kina msichana pa. Ndio, lakini kwa siku hizi kwa vile mambo yameendelea, kwa siku hiyo utekeleza ndoa
lakini mahari yenyewe yetu atakuwa yamefanyika kuletwa polepole baadaye. A wedding is the most important aspect of the Somali marriage. This part of union is bound by traditions. Mwenye anaoa ama anafungiwa ndoa lazima awe anavaa kanzu nyeupe kwa kiasi anayoweza mfuko wake, hata kama ni nyeupe pepepe mpaka hata yanaweza shinda maji ya mvua. Na lazima awe na kitambaa kama haka, na lazima msichana pia alivae mila, na mila ziko mingi. Mama msichana lazima akuje na muduna, akuje na kori, ambao kwamba kijana uwekewa maziwa upewa, wale wageni wamefunga kila kitu upewa wanaekewa upatiwa. Wewe si Msomali, wewe sio Muislamu. Sasa hapo kwa wewe kupata msichana, tukisema tutafuata dini, lazima ukuwe Muislamu, jambo la kwanza. Ya pili, lazima ujaze tamaduni ya kuwa ukubali kukaa kwa boma ya mama ya msichana na bibi yako. Yale ndio tamaduni kwa mpaka azae mtoto wa kwanza. Ya tatu, lazima ukubali kuvaa nguo ya kimila ya kimavazi, ambapo kwamba huyu bwana harusi anayefungiwa leo tarehe 10 katika jimbo la Mandera. Before tying the knot, the marriage manyata must be constructed next to the mother-in-law's house in the bride's home. Na nyumba ya msichana hujengwa kando na nyumba ya mama, mpaka ambapo kwamba mama humfundisha namna ya kuchunga bwana, namna ya utakuwa nidhamu ya kukaa na bwanake, ni wakati gani msichana afaa kumhudumia bwanake, akija afaa kumtilia maji aoge, bwana akija afaa kupatiwa chai, akija na ng'ombe ama mbuzi kutoka nje akizaleta kwa kizizi kuwa anafaa kupatiwa service hizi na hizi. Mpaka miezi 1-2 msichana alijue sheria ya nyumba huwa hujengewa kando na mama. Na ukiniuliza ndoa huo ufanyika wapi, ni lazima ifanyike kwa boma ya mama msichana. Wazee wakikaa, bwana harusi Muhammad Ali, binti anayemuoa Hawa, ambapo kwamba mamake ndio utayarisha yale wageni yenye wanakuja kufunga hiyo ndoa, wanakula nini na watakunywa nini kwa hiyo siku. In this case, Hawa's mother has a task to accomplish. The exercise is done with the help of the fellow women in that homestead. The task is not as easy as it may seem. The couple is led into the manyata in company of the maidens and close relatives from both parties, who will act as witnesses and advisors to the couple. Mama, hi, bye. The manyata is strictly guarded and no strangers are allowed to access it. What happens in this manyata is bound by secrecy. The rituals begins. Strong, vibrant men climb to the top of the roof of the hut. At this point, Hawa's mother is nervous as she prays for the hut to withstand the test. If the manyata collapses, the bride's mother will have questions to answer before the elders. It is also considered a bad omen. The groom Ahmed Ali and the bride Hawa Eden will stay in this hut for the next 7 days, or up to until Hawa conceives the first baby.
baada ya fungate ya ndoa hawa wachumba hawa bibi na bwana harusi wataishi pale hadi wapate mtoto wa kwanza, ndio bwana anarejea kwao, ndio bwana ahame na bibi yake popote anataka, akiama na ng'ombe, akiama na mbuzi, apeleke kwake kwa babake. Sasa Hawa's young glowing face portrays the anxiety that has held her heart captive. The moment has come for her to quickly move from being a girl to a wife. She seemed not to have clue of the weight of responsibilities that are ahead as a wife. Maziwa anahisi mzuri. Kuna ubaya yote. Sasa hivi nimebadilika nikuwe msichana kwa mama. Ahmed, the assigned specialist, has to discharge what he was called for with the help of his cousin. From the standing posture down to the actual milking, this is a technique that no one here can execute other than Ahmed. Hii ambayo iko na ndama haikui na pamoja na hiyo gamia wakati hii kisa. Kama ni uko na gamia mingi na saa katika hiyo mifugo boma yao ni kando. Na zile zingine haina watoto ni kando. Hizi za dume inafungiwa kando. Najua hii ni mafunzo pia. Sio mtu anaweza kimbilia tu anakamua hiyo mifugo. Kwa hivyo ni mtu ambaye ametrainiwa, ameona hiyo namna inakamuliwa, especially kukamuliwa kwake hata iko na njia. Unaona hii kijana wakati alikuwa anakamua, mimi nilikuwa namsaidia. Na yeye alikuwa anaweka hapa kwa goti. Alikuwa anaendelea kuweka goti. Ndio matiti yote gamia sio kama ng'ombe wala mbuzi. Gamia baada ya dakika 5 maziwa yake yote urudi kwa mbega. Kwa hivyo ndio sababu inakamuliwa na watu wawili, ng'ombe unakamuliwa na mtu mmoja. Ng'ombe ni dakika 7 na 8 hata kama ni ng'ombe aina gani. Lakini gamia ni kama dakika 5 average 4. Ndio unaona ni watu wawili wanakamua, inakamuliwa haraka ndio maziwa isirudi. Na gamia specialist mambo mengine sijakueleza. Unaona saa ile ndama ile ndogo imekuja kwa ile nyingine imekasirika. Kwa hivyo gamia saa ile unataka kukamua, nataka kurelease ndama yake, unaelekeza bahali nyingine ambaye haoni ile ndama nyingine. Unaona? Ndio unaona hiyo bahali yake specialist haoni ile mtoto ya mwingine. Sasa anapata hasira. Saa hiyo na anajam na anapiga ile nyingine na samagewa masiwa. The camel milk and traditional food such as nyir or fried camel meat must be served for the men and women of the two families and their attendants. Na kwa mila ngamia hukamuliwa kwa haka, ndo ngamia haka ni kangamia. Ngamia mara ya kwanza bibi harusi ama bibi yako kuchukua hili na ulikamua hapa. Baada ya kulikamua hapa na hili ndo kikombe ambako kwamba atakutilia maziwa. Kwa mila na tamaduni ya Kisomali, ngamia kwa siku kama kuna mvua mingi na kama kuna malisho ni mingi ukamuliwa mara 5 kwa siku, hususan asubuhi, saa 4, saa 6 na jioni na usiku saa 3. Hii ndo bibi harusi ama bibi yako anakupa maziwa na haka ndo kikombe akamzee. Sasa wewe ukishapewa uonje hivi, kuhakikisha kuwa ni maziwa na imekamuliwa na ni fresh, hamna chochote kabla Mr. Lavis hajaonja. Wacha kijana mwenyeji aonje. Umekunywa ukamaliza? Wacha nimalize utiliwe. Haya. This is a symbol of honor
to the in-laws. Nyirnyir serves as the wedding cake in this union, but the custom forbids the bride from giving the meat to her husband for a bite. This is done in privacy. Mr. Lavis. Tena haka kanajulikana kama magis. Inajulikana kama hira, haka kabakuli kanaitwa hiri kwa mila na tamaduni ya Somali. Hii huwekewa nyama ya nyirinyiri ambayo kwamba hutengenezwa kama hotka, ambayo kwamba anapikwa na mama na familia kina msichana. Wakati kijana anapoletwa nyumba, familia zake, friends zake kama Lavis, wageni washuhuri waliotembelewa hutiliwa nyama hapa. Na haka unakaona ni kajiko ya kimila kimetengenezwa kutoka mti, na banarusi hujazwa kama ni 4 kijiko, unaona hapa ni 4. Labda this lady can join us. Unaona kila mtu ana yake, utashika yako. Sasa ndio hivyo. Hapa ndio mtu anapata bibi. Labda mfano tuseme huyu anamlisha huyu. So Si mfano mlishe. Si mfano mlishe. Labda huyu anamlisha huyu. Lisha. Chukua tu. Mama wacha bwana harusi njoo. Kuja bwana. So stack. Mkono wako mfano wewe uwekewa mkono hivyo, alafu kula kutoka mkono wako, na bwana harusi hivyo hivyo pia huchiliwa mkono hivyo na hukula. Unaona hivyo ndio utiwa. Sasa wacha bibi hamtilie adige video usho mara هي فونكي كانت ميوجرة برتبر هي فونكي تعدي رجعنا نوكو يعني ترمن نبوت hivi sasa Lavis ni bwana anaonja, wewe mgeni umekula. Haya gande usho bana سكنت ولا سو جدت فيه جوار وش مر وش ويلكن. Hii ndio tamaduni yetu. Hufai kutumia hii kijiko kukulikula hakanyama. Hivi ndo mila, kila mtu hukula hivi, na tunamwambia watu wa KTN karibuni Mandera. Na biharusi alishwe. Bibi harusi kwa mila na tamaduni banake anamlisha private. Kwa mila ya zamani tunakuonyesha mila sisi. Wachana na kijiko saa hii kinalia kwa nyumba inaibisha watu. Hiki ni mbao. Odega gantu sar. Ayot. Unkono njarafu kai. Dukan qabdu. The groomsman, who must be a married man, takes over the second part of the ritual. He hands the groom a handstaff and a turban which comes with responsibilities. Wewe sasa Mohamed Ali, kutoka leo tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2018, harusi yako imefanyika kitamaduni, umekabiliwa masuli, wewe si kijana tena, umeingia katika chama ya wazee. Hii fimbo lina manake ya kuwa kutokea leo wewe ni mzee. Ukiliona chafu kwa barabara hutoa, ukiwa umefungua ng'ombe hutoa nayo. Hii ni marashi kuwa yeyote atakaye kutembelea kama mgeni wako, ukishamtilia maziwa ama kila chai ama ukimpa nyama utampakia. Hii naye ni kitambaa kinachokuonyesha kuwa kutoka leo wewe Mohamed Ali ni kijana aliyetoka katika ubarobaro wa vijana, umeingia katika uzee, kuwa unaweza kaa na wazee, unaweza itwa katika kikao cha peacekeeping cha wazee cha area yako. Chochote kikichokea, wewe na chifu wako, wewe na mzee wa nyumba 10, unaweza communicate, unaweza peleka complaint, na unaweza kuwa shahidi. After the wedding, the bride will remain in her home in company of her bridesmaid or a family member.
At this point, the conformity to traditions are in play. Ni best boy ya kijana ambayo kwamba anaoa kuwa mimi pia nishaipitia. Haka kanaonyesha kuwa nishabeba responsibility. Haka kanaonyesha kuwa nishakuwa mzee. Nimeoa. Ndio haka kanaonyesha kuwa mimi ni kijana, ni mzee, nimeshakamilisha mila, nimeoa, haka nimefungiwa. Kwa nini mimi nimefungiwa hivi na bwana harusi Mohamed ameakiwa hivi? Kuwa anaingia leo, hayo ndo tofauti. Baada ya siku ngapi atafungwa hivi? After 7 days msichana pia atakiwa kitamba nyeusi, kijana pia atakuwa anafunga hivi na tembea. Kwa maanisha popote aendapo lazima akuwe na hicho. Lazima akuwe nacho, ndio kuonyesha kuwa amekamilisha na ni mzee mwenye nyumba, amejoin chama ya wazee. Ahmed, the groomsman, nudges me to participate, tasting the sumptuous meal. Chagua mfugaji. Nyongeza, mshikilie vizuri. Nyongeza ani yako ni gani? Nyongeza. What is his aim? After 7 days, a celebration is held. During this, the bride is crowned with a black linen. This symbolizes that she is a married woman. Yale yatafuatia ni baada ya siku 7 ambayo kwamba mila yetu na tamaduni na dini tunayoiamini, baada ya siku 7 ndio wanakuja kuifanya sherehe ya kumvisha msichana kitambaa nyeusi ya kuonyesha kuwa ashakuwa bibi ya mtu. Naye linafanyika baada ya siku 7. The groom then dons a turban. The bride's hands are usually decorated with henna. The dressing code and that for the bridesmaids are unique. They put on the distinctive Somali dirak and the head covering. Clerics must be present to bless the union and the new couple. Jambo lingine ambalo kwamba katika tamaduni ya Somali na mila zao liko na limedumu tangu takriban miaka kadhaa zilizopita ni kuwa binti anayoolewa hakui hapo hapo kwenye mali ya ndoa. Lazima kuwa kuna anayemthili, ingawa ni baba, nenda akawa ni kaka, nenda akawa ni ndugu yake mkubwa, nenda akawa ni ndugu ya baba, ndio anayemthilisha msichana ama mjomba. Ya pili, wakati ndoa unafungwa lazima chief kadhi ama imamu wa area hakuepo, ndio hiyo ndoa katika dini iliwe halali. Hapo nikijaribu kukufanyia kwa urefu kiasi, hii mahala ya ndoa ya imam ni muhimu sababu yeye ndo anayeongoza msikiti na ni shahidi katika yale ndoa yenye kwamba familia mbili imekubali kutoa familia ya kijana kwa familia kina msichana. Yeye ndo shahidi kwa hiyo ndoa ilifanyika, ndo muhimu hawezi kukosekana. Naye upande wa msichana lazima baba akue, kakake akue, kwamba ni kama ni firstborn kwa kijana, ndio akue shahidi kuwa ndoa ni kiasi fulani. For Ali and Hawa, marriage life has just begun, but the responsibility of pushing this will to the end remains the couple's task. According to the Somali culture, when a man weds, he dresses as the way I am. This indicates he's a fully and legally wedded man. Reporting for Culture Quest, I'm Levis Msumba.